Kulamusiza kwenye na timu kwano gwange ampuliriza oli ku Just Gospel Media Uganda, YouTube channel yaffe awamwate ne Just Gospel Media Uganda, Facebook page. Nkulamusiza kwenye mukama 10 atya twebaza Katonda kubanga mulungi, twebaza mukama amamwe na aba following page eno for some reasons. Buli omu abeera n'ensonga ze lwaki, so njagala kwebaza mwenna mwabe komide ku kifo kino. Tukiriza Katonda nti mwesigwa, tukiriza Katonda nti mulungi era ekitiibwa tukiddiza mukama. Mbalamusizaako nnyo. Sagala kubalwisa wo olunaku lwakoma nabasuubiza nti tugenda kuba tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ku nsonga eno eya point plans of Alice and Bailey nga tutunuulira okusookera ddala mu byonna mu education system. Mukama yeebazibwe nnyo. Mu education system 10-point plan ya Alice and Bailey mbajjukiza mwabatasobola kufuna katundu kali akasooka osooka kafuna wansawo nja kuba nkakuteerawo. Mu nsonga eno ya Alice and Bailey nakoma nkutegeeza nti point eyasookera ddala zino nga ziri adopted by the UN, ziri adopted by the New World Order System. Bwe tuba twogera ku New World Order System tetulekayo UN, tetulekayo World Bank. Bino byonna biri mu quotation yemu kama favors wenyo. Naye byonna nga bitunulira agenda eriyemu. Kwe kulabika nti nno biyimirizaawo human rights society. Bwe tuba twogera ku human rights society, twogera ku society organizations zivuddeyo ezimiridde naye nga zo ziri against the will of God. Nkujjukisa nti wiiru ya Mukama, okwagala kwa Katonda kuli against the human rights. That is the truth. Wiru ya Katonda eri against the human rights. So kati omuntu yenna yenna agenda okuvaayo ngawoza human rights, omuntu ayina eddembe lye, omuntu ayina eddembe lye, omuntu ayina eddembe lye. Nedda, omuntu eddembe lye lyayina lirina kubanga liri in an accord with the will of God. If oyina eddembe lye lyolina nenga liri against the will of God, tujja kukiraba mu maaso eyo human rights and the will of God. Katonda akuterawo okusalawo kwa mirundi ebiri ndi ntadde obulamu n'okufa mu maaso go, ntadde ekikolimo n'omukisa mu maaso go. Naye asigala akuterawo choice nti naye nze nkusaliddewo obulamu era nkusaliddewo omukisa. Kati rights z'omuntu zonna z'aba alina okusalawo ziba zina kubeera nga ziri in accord with God. Bwe ziba nga rights zonna zasalawo ziri against God, then that's no longer human rights equaling God. Nedda. Kama ebazibwe nnyo. Tuvudde tujja kujja maaso eyo. Olunaku luno tugenda kubanga tutunulira system Alice and Bailey gye yazimba eyokulabika nti nno preparing the Antichrist, nokulabika nti nno preparing the New World Order System mu masomero. Tutunulidde abaana abali mu masomero. Abaana bali mu masomero baba creating boarding schools ne batekamu singles ate abala ne batekamu abaana abalenzi boka, yes, abaana bawala boka. Mucho bali balina ekigendererwa. In that sense ne basigala nga basomesa system zaabwe omuli National Sexuality Forum Education. Kakati Ministry of Education and Sports kifaananyi kyolaba ku screen yo, Ministry of Education and Sports. Njagala nkujjira mpola sagala tupape, oli mu kifo kino ekituufu. Amina, oli mu kifo kino ekigenda okuwa ebintu nga tebirimu nawulidde. National Sexuality Education Framework 2018. Kakati njagala wetegereze bulungi nnyo olabe abantu bano kye baakola. Njagala wetegereze bulungi nnyo olabe abantu bano kye baakola. Forward. Uganda is experiencing significant sexual and reproductive health challenges such as high cases of teenage pregnancies. Kati eno statement ekolebwa omukyala Janet Kataha Museveni, omukyala
omukulembeze w'eggwanga erya Uganda kubanga yatwala ebyenjigiriza n'ebyokusoma n'ebyemizannyo. Tugende mpola owulirize abantu bano kye bakola. Boogera ku national sexuality education content we biki ebirina okubeera nga birambikibwa mu education eyo. Uganda is experiencing significant sexual and reproductive health challenges, such as high cases of teenage pregnancies, okategedde, early marriages, HIV and gender-based violence in schools. Gender-based violence in schools, hence increasingly threatening the right and access to education by affecting supply, demanding and quality of education in education sector. Despite the documented success in increasing awareness of responsible sexuality and reproductive health through PSA, there is still a gap in written materials that outline the appropriate standard of providing sexuality education in Uganda. Owulira gye bagenda. Eri waggulu bakulaga kintu kirala, batandikiriza waggulu nga balina ebintu byebakulaga nti embuto zeeyongedde, siriimu n'ebirala, balina engeri gye bajja bakifumbafumbamu waggulu eyo mpola mpola. Naye kubanga nti ffe tetusoma, tetulina nnyo budde kulwa kunoonyereza, tusigala tukuba bukubi mu ngalo. Kati tukomyewa in Uganda, a home-grown framework that provides guidance on sexuality education to all young people is therefore needed to protect their morals and ensure they can contribute appropriately to the nation's social and economic development. The Ministry of Education and Sports has developed this national framework on sexuality education through the wide consultations with cross sections of stakeholders. Kati kino kirina aba stakeholders bingi nnyo biwanvu nnyo mu ebiri, nenga programu eno eri in the 4 years to come, kubanga agamba the national framework on sexuality education has been developed in line with existing national policies and commitments. Vision 2040. Tuli mu 2023. Ne bali mu kubala 2040. The Presidential Fast Track Initiative to End HIV as a Public Threat by 2030. The National Development Plan, the National HIV Strategic Plan, and finally the Education Sector Strategic Program. Kakati bo balina enteekateeka bingi nnyo biri awo, nyinza obutasobola bikusomera leero nembimalayo, naye bw'oba oyagala linki eyo ngenda gikuteerawo wansi mu comments, ngenda gikuteerawo. Janet Kataha Museveni, First Lady and Minister of Education and Sports, sincerely na confirming notices zino ezawandiikibwa. Kakati eri waggulu balina ekintu kirala nnyo kye bakulaga. Bw'oba osoma waggulu eyo bakulaga enteekateeka gye balina ey'okulabika nti bakomya siriimu, abaana okuzaala nga bakyali bato, okuyingira mu bufumbo nga bakyali bato, ne mukuba mu ngalo. Kati batuuka eno wansi mu context oba kite content ali included mu bintu bino, table of contents. Mu Ministry of Education and Sports balina ebintu bye bateekayo mu nda eyo, oba nabo babitegeera oba tebabitegeera simanyi. Kakati obutakutwalira budde, nina ekintu kinjagala okutuukirako. Introduction, summary, executive summary, kino kitabo ekya Ministry of Education and Sports. Bakuintroducingira background ya bino bye baliko ebya National Sexuality Education
forums ezo nebirala kati ne bakulaga history tugende mpola history of sexuality education in Uganda, purpose of a framework for sexuality education in Uganda, development nebirala kati framework for sexuality eyo tugiveeko ne 3 olw'obudde kati twagala 3 key themes, topics, development, message areas, skills, attitudes by level of education. Kakati bw'otuuka wano wansi bakulaga nti level 1 pre-primary 3 to 5 years old. Mu baana wansi 3 to 5 years of age. Sexuality and human development 3 years to 5 years old. Tukademu sexuality and human development 3 to 5 years old. Kati akagambo kano sexuality n'akagambo kano development bw'obigattagatta birina makulu malala ge bireeta. Baba bavudde dda ku kiri ekiri waggulu kye batunuulidde ndi bagenda kulabika nti n'abaana babayigiriza okwekuuma obutafuna ndwadde. Bano abakulu bano benjagala okwogerako bo ekigendererwa kyabwe n'amakulu ga byonna okukomya obulwadde bwa mukenenya bo bakitwalira mu kowa efaanaganako bweti nti omusajja singa yegatta ne musajja munne sirimu aba akoma. Omukazi singa aba yegatta ne mukazi munne sirimu aba akoma kubanga bo bakitwalira ddala nti sirimu the main way sirimu gyayingirira mu muntu kwegatta. Kati tukikomeza tutya? Tukikomye ng'omukazi n'omukazi beegatta, omusajja n'omusajja nga beegatta, kigenda kukomaawo. That is the thing. Okyawakana quoting sexuality and human development, sexuality and relationships. Bajja babigattagatta mpola ogenda okutuukiriza wansi gye biggweera nga bavudde dda ku mulamwa gw'ekiri ekiri waggulu. Kati bajja babiteeka mu mitendera gy'emyaka gy'abaana. Waliwo ekintu kye ngenda okukulaga wano. Agoberera. Waliwo ekintu kye ngenda okukulaga wano. Bakijjawa. Bano abasajja kiki bazimba. Understanding sexual development. Information eno oliwaddemba okugisearchinga, oliwaddemba okukola research yenna gw'oyagala. Tebiva buve mu bbanga ne bigwa. Take your time and research. That's why tetuleeta kintu wano nga tekirinaako details zaakyo. Understanding sexual development. Nkujjukiza oddeyo keri ku curriculum yaffe National Sexuality Education Framework level 1 pre-primary 3 years to 5 years old. Nga bagenda kusomesa ki? Bagenda kukusomesa sexuality and human development. Sexuality and human development. Katwe batuuka eno gye byava ne babuzaabuza ne bagamba nti understanding sexual development. Understanding sexual development. Kati no ne bajja ne bakugamba sexuality and human development. Kigeza bakutte sexuality, understanding sexual development. Kadde mu mpola. National Sexuality Education erina curriculum, erina enjigiriza gye bayigiriza abaana, topic, theme, key theme ne topics. Key theme, topics mu kyo omuli level omwa level 1 3 to 5 years bakugamba nti sexuality and human development. Sexuality and human development. Sexuality and human development. Kakati gye byava ku sosi yabyo bo bakulaga nti ekigendererwa kyabwe understanding sexual development. Understanding sexual development nabo babeeranga abatandiikiriza empola.
abakulaga nti ekintu kiri geno kiri normal knowledge, you can bear with it kubanga kikwatagana na bulamu bwa muntu obwa bulijjo omwana ng'akula. Ne bakugamba nti healthy sexual development involves biological, physiological and social cultural process like all aspects of adolescent development. Sexual development okazi nebirala obudde tebuliiwo tujja kubanga tubikuwa bona bo byagadde link tujja nayo giteekawo wansi bona bo jagadde ng'ogisabye. Kakati bokiriano wansi bakugamba nti adolescent sexual development is likely to be healthy and to lead to positive sexual health. Owulira gye balaga njogera namwe abazadde abalina abaana kati bano abali b'ebisiyaga bba bali wano abaleekaana obuleekaanyi. Sirina budde bwammwe namwe abali mu kunoonya engeri gye mulowoozamu nti mugenda kulwana ku commentinga simanyi oli gindi simanyi wakwata omukazi egindi n'omuzaalamu omwana simanyi wawasa gundi n'oyina omuzaalamu omwana n'odduka tewamufumbirwa nakumuwasa n'okumuwasa tewamuwasa simanyi wazaala mugundi omwana simanyi wayagala gundi simanyi ebyo bimuli mu kuwozeewoza ebyo ago majaani mugalungidde mu ttaka. You're wasting time. Nothing you're going to come up with. You're wasting time, total time wastage. Kubanga tuli mukwogera ku bisiyaga kati mucreatinze bu account obuli fake. Mujje mugezeko namwe okulumba. Those things we are done years back nebisinga kaawo. Bwe muli mukwogera okokolimira okwo n'okwata kasimu no typinga kati tuwandiike ki tu typing eki. Obudde bw'omalaawo oxygen gw'omalaawo. Omala budde bwa bwerere. Nothing you're going to change about what I'm talking about here. Omala budde bwo. Namanyaga mwesiga manyi. Ne accounts ze mulimu eza fake. By the way omumu manyi. Ne just nkwadde bwo wibudde okole byokola byonna weemaleyo. Nkumanyi nkulaba. Nakutegedde dda naye akusindise naye mumanyi. Nze mbasaba temweswaza. Nja kubajjayo omu ku omu ngamba postinga omu ku omu community ya mwenjimanyi temulooza nti nzo okutandika ebintu bino bireeta wano temulooza nti sitegeera ntegeera kyenkola. National sexual today kakati bakulaga nti waggulu bali about adolescent ne bajja wano wansi and lead positive sexual health when each of these process appropriately supported in a young asoma nkusaba ogende empola bonabo yagadde njabi kuweereza nawe njagala okudduka okulaga puberty akadde katuleseewo. Puberty involves the physical changes. Puberty involves the physical changes of a girl becoming a woman. Oludda gye batandikira or a boy becoming a man. These changes lead to the ability to reproduce. The changes of puberty occur on the inside and the outside of the body. But what is the most noticeable both to the adolescent and the rest of the world are the external changes. Okay? In both girls and boys, puberty starts in the central part of the brain that control other functions in the body such as temperature, blood pressure, birth control, puberty, nebira, hormones. Kakati ne batuuka no wansi ne bakugamba the sex organs, also called gonads, are stimulated to make sex hormones. A girl's ovaries are stimulated to make female hormone, nebirala olw'obudde tukirire wansi. Up to age 25 in brain development also have significant impact in also nebirala olw'obudde butuleseewo. Kakati ne batuuka ku kye bayita identity development. Identity development tebakulimba babeera baavudde dda ku mulamu oguli waggulu gwe batandise ne bana ba national sexuality education kasita batuuka ku identity development babeera batuuse okulaga omwana nti you have the right to decide who you want to be. Oyagala kubeera mwana muwala, oyagala kubeera mwana mulenzi.
So now awe bayingirizawo human rights. Omwana ayina eddembe lye okusalawo nti nze ndi mwana muwala oba ndi mwana mulenzi. Omwana omulenzi waddembe okusalawo n'agamba nti nze wadde ndi mwana mulenzi naye am a girl. I have identified myself and I have to develop myself. Kasaba kuteekamu ekintu ekyo nti you have your right. Kyovula abaana balina I have my right. So I write to Human Rights Center. Here I have my right. Ng'omanya kiwedde. Omwana bamututte oyo aba agenze. Batandikira eri mu education system bajja bakulaga mpola. Sexual education ne kukuuma mwana butafuna ndwadde za siriimu n'ebirala ale pregnancies ale marriages. Golooza nti omwana bali mu musomesa ale marriages. Kumbe ekyo kisaanikira kibise bubisi ku maaso go eno wansi batandika okusomesa ebintu ebigendera ddala deep. Identity development a stable sense of one's self and one's role in society. Kyebayita identity development is a key feature of healthy adolescent development from the standpoint of sexual development. A strong sense of self prepares an individual for intimacy in young adulthood. Batandika okumuteekateeka individually intimacy eyo okufuna obwagazi omukwano intimacy love eyo as a young adulthood, as is true of all aspect of identity development. Batandika okusomesa omwana identity development nga mwana akyali muto. Newankubadde weeraba kamabeere, newankubadde weeraba ogenda mu nsonga z'ekikyala, right now you can change. You can be a boy. Amabeere gano tusobola gafunira eggezi ne gabulira ddala n'ogasiba ne gabulira ddala ku kifuba ne kutakyabeera ku mabeere. Abamu babakola ne zi plastic surgeries ne babatondako obutondo obulala. Obutondo obw'ekikyala ne babuggyako ne babuzibira ddala ne bamuteekako obutondo obwa plastic obw'omuntu nga musajja. These people are demons. Although identity has many facets that influence sexuality, only two will be discussed here: gender identity and sexual orientation. Kati batandika okusomesa gender identity ne sexual orientation. Mukino basomesa ki? Gender identity bakusomesa it relates to an individual perception as a self-being, male or female. Gender identity bakiriratinga to an individual nga gwe perception y'omunda olina okwerowoozaako naye ndi muwala oba ndi mulenzi, naye okusinziira bwe mpulira ne byendaba ne byenneewulira ndi wamma muwala yeti ng'oli mulenzi. That's why batandika okubazanyisa ebinzannyo omwana ow'obuwala abeera na mwana muwala batuula bonna. Omwana ono w'obuwala bamuteekamu ekintu n'abasomesa nga babawadde agendas, kubanga batandika dde okuteeka abaana abasomesa ebintu ebyo mu masomero gaabwe, nga basomesa omwana nti gw'olina kubeera musajja, ono alina kubeera mukazi. So omwana ow'obuwala ne yeetreatinga ng'omwana owo bulenzi, n'ayambalira ddala ng'omwana omulenzi, n'azimba n'entambula n'ekyuka, enjogera n'ekyuka. Babatandika okubazanyisa emizannyo act like a man, yeti nga mwana wa buwala. N'azimba n'amenyeka, n'atandika okweyita taata, n'atandika kifuba kitambuliza mu bbanga. Batandika okumusomesa nti now you are identifying yourself as a male gender, kye bayita gender identity. Naye ng'ebyo byonna babikwekedde mu National Sexuality Development Education. Bakita National Sexuality Education. Kakati eno bate bachi understandinga bulala. Ekyo ife bannayuganda kiki kyatulime okutegeera mu education system. Weewawo nga abangi bakimanyi, sijagamba mbu bangi tebakimanyi. Bakimanyi bulungi nnyo nti mu system eno mwe bali mu kuyigiriza abaana okulya ebisasiro, okulya ebisiyaga. Kati ne batandika okucreatinga organizations ebbali okulabika nti bubikkirira ensonga zaabwe bu charities obuvayo okuyamba abaana, naye nga babu influence nga ba LGBT bajjayo bufulaga obwa rainbows ezo ze balaga.
Chovola ndi bavve ne bakuba obulango omukazi ngali ne mukazi munne bali in public they are romancing. Omukazi ngali ne mukazi munne bekubize bifaananyi bali mu kumbaga. Omukazi awasiza mukazi munne. They are making those public statements. Juzi nalinda baba ebintu ebiri disgusting. Omukazi ali mu public ayogera nti batugobe Uganda, manye Uganda wali okubonabona kungi ku nsonga za LGBT kati bali mu kutugobaganya nga yali mu Uganda wano nga is a free lady. Ali mu kanisa aweereza abuulira agende neno teri n'omwamu kuonako teri n'omwamu gambako naye atuuse eri because ayagala mpapula bagala kubeerawo kusetolinga atandise okwogera ebintu ebitakwatagana. So these people are trained mu ngeri y'empola mpola, batandika mpola mpola. Baso okutandika bu charity organizations obwo ne babutandikiriza mpola golaba bu charity organizations. Kumbe mabega waabwe ekintu kye bali mu kuzimba mugenda okyekuula mu maaso eyo ng'obudde tewakyali. Nga mwe nyini abali bakifandinga oli mu kuwaayo ssente zo olwaliro oli mu kufandinga organization yiyo. Naye oli mu kusiga nsigo mu maaso egenda okulemerera okukuulayo ng'omwana we yennyini yali mu kutambulira mu bintu ebyo. Omwana akwanjulira omukazi naye nga mukazi munne yayanjula mukazi munne. Maama yefe we are identified as a male gender. Gender identity relates to an individual perception of a self as being male or female. Gender identity is formed very early in human development. Human development very early. Very early. Ng'obudde bukyali. Batandika omwana okumu-identifying, okumuyigiriza to identify himself or herself. Very early in human development, and it is the most fundamental sense. It is not related to the way which a child is raised. An internal sense of gender is deeply organized or ingrained and enduring trait that present changes when not aligned with the physical sexual attributes of the body. Sexual orientation refers to the sexual attraction of an individual to the other. The term sexual preference is misleading because it implies an option. Sexual orientation is not a simple preference for a sex over another. Attraction may be towards the opposite sex, the same sex, or both. Tugenda kukomao. Sexual basomesa gender identity number 1. Nibasomesa sexual orientations. Sexual identity wezuula bayamba omwana oyo okumuzuula ne bamuyambako nnyo kulabika nti omwana ono yezuula ng'akyali muto. Omwana omulaba kuzanya buzanyo yeefuula muwala kwaliwo abaana bali ku TikTok okwo byana bikulu babikyaza ne ku TV z'eggwanga. Kyemuola kyonna kiri kisajja kikulu kiiwa endusu kinuuna engalo kyemuola kyambala ngoye z'abakazi kiri mu kusuula myoyo gyabu sirusiru mu baana. Kiri mu ku-identifyinga gender. At the end of the day mujamaliriza mu biwulira nti nabyo biri mu kusiyaga baana. Kati omwana alere nga yeegomba gundi alabika bulungi nga mukazi ate nga musajja naye nga yeegomba. Identity. Sexual orientation. Basomesa abaana sexual orientation nti gwe as an individual wa ddembe okubeera nti n'ofuna sexual feelings, preferences ku musajja munno. Oli musajja naye osobola okufuna obwagazi eri musajja munno. Ekyo bakibasomesa babateeminga ebintu ebyo nga bakyali baana bato. Bankulaze nti mu national sexuality education mugundi mu national curriculum ya Uganda baina ages 3 to 5 years, 5 to 9 years, 6 to 10 to 12 years n'ebirala 16 years, 13 years to 16 years. Omwana agenda okutuuka mu myaka 18 nga yayonooneka dda. Ye yezuula nti alina obwagazi ne musajja munne. Lwaki sibaleka wano? Nembasiibula. Tunadda olunaku olulala. Kibali mu kukola abaana kyekyo. Kubayingiza kuba initiatinga mu bintu by'abali by'Ebisiyaga. Kitandikira mu masomero eri. Nenga kyaviira ddala eri the 10-point plan of Alice and Bailey. Mbagala nnyo tujja kudda.